ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜನನಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಜನನಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು 2 ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋರು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಪೇಪರ್ಗೂ ಸಹ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಟ್ಟಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ನಾವು ಓದಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೀರಾ ಓದಿದ ನಂತರನೂ ಸಹ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ ಉಳಿತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ಕೆಲವರು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಿದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಜಾಬ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಗೆಟಿನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎರರ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಗೆಟಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಷಯ ಸಮಗ್ರತೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಗೆಟ್ಟಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಾಲಿಟಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜೋಗ್ರಫಿ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋ ಥರ ಒಂದು 5 to 10th ವರ್ಗೂ ಸಹ ಅಪ್ ಟು 12th ವರ್ಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಏನೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಫ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ 5th ಇಂದ 10th ವರ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಗ್ರಿಪ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ KSಗೂ ಸಹ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಪಾಸ್, ಆ 60 ಅಬೋವ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸಾಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು 90 ಅಬೋನು ತೆಗಿಬೋದು. ಹಂಗಂದ್ರೆ 60 ತೆಗೆದ್ರೆ 90 ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾದರೂ ತಗೋಬೋದು. 100 ವರ್ಗೂ ಸಹ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 100 ಆದರೆ ಅಪ್ ಟು 100 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್. ಸೊ 90+ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ 35-60 ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ 90+ ತೆಗಿಬೇಕು, ನಾನು 95+ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೂ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಟು ಬಿ ಇನ್ ಅ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಲೈನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಓಕೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ FTA ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಪೇಪರು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಬ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ವಿಷಯ ಸಮಗ್ರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಜಾಬ್ಸ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ನಾವು ಈ ಥರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಜಾಬ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ನೋ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ
ಎಲ್ಲ ನಾನು ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ as it is a huge subject, again it has a sub branches which we are going to deal with. So they chemistry, biology, chemistry, biology and physics. So these are the three branches which will fall under general science. We are going to discuss in detail in our future classes. And start ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಇನ್ನೊಂದು one more line. ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಮಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಅದು ಬೇಡ. ಯಾರೇ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರಾಗಿರಲಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋರಾಗಿರಲಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಇಷ್ಟು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇದಿಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಸಹ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಆಲ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆನೋ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಗಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಆದಂತಹ ನಿಗದಿತ ಒಂದು ಬುಕ್ನ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ನಿಗದಿತ ಬುಕ್ಗಿಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ನೋ, ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 5th to 10th 12th ಈ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಒಂದು 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರ್ಗು ಸಹ ಏನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ ಟು 10th ವರ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 12th ವರ್ಗೂ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಸಹ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ಸ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ NCERT, ಸ್ಟೇಟ್, ICSE, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ಸೂ ಸಹ ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಇರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಅವೆಲ್ಲ ಓದಿನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಮಚ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. and motion, friction, work, energy and power, gravitation, magnetism, pressure, flotation, surface tension, viscosity, elasticity, atomic and nuclear physics, waves, sound waves, heat, light, static electricity, current electricity, electronics, electromagnetic waves, constellations and galaxies. First, this is my chapter list which I am going to cover under the physics through all my syllabus, whatever the books ನಾನು ಏನೇನು ಕವರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅ ವೇವ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ವೇವ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಏನೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, we picked out a waves chapter. Let's discuss about a waves. So under this chapter, we are going to learn about this contents: introduction, wave, types of wave, and terminology of a wave. Let me take one situation to understand the introduction. Okay. So there is a person A. Imagine there is a person A, and again I am taking another person, person B. These two personalities stood apart 50 centimeters. Just randomly I am taking. Person A has some information. He needs to communicate with person B. So imagine these two personalities are in atmosphere. Of course, we are all in atmosphere. When these two personalities stood apart 50 centimeters, in between there are many tiny particles. Everybody knew that in our atmosphere there are number of particles around us. In the same way, in between these two personalities also there are number of tiny particles. Okay, when person A needs to communicate with the person B,
he has to make sound. When he makes sound, the tiny particles which are there in between them start to oscillate. Why they start to oscillate? Because of the sound made by person A. Due to that sound, the particles are get disturbed. They start to oscillate. Oscillate in a sense about their mean positions. They start to move from left to right. From left to right or left to right. They start to oscillate. Before that sound, all these tiny particles are in equilibrium. So because of the disturbance which created by person A, these tiny particles starts to oscillate. So now clearly we understood, because of the sound, vibrations were created. The disturbance were created initially. So these vibrations has started initially. It will not stop there. It will start to move because there are number of particles, and those particles have interconnection between them, among them. So those tiny particles vibrations will start to move from person 1 to person 2. It will start to move. The vibrations traveled some distance. It will travel some distance. The vibrations which created initially traveled certain distance, and at last it reached the destination. So at the end, the person B can understand what he spoke here. Okay, so here the vibrations were created because of the sound, and it traveled a certain distance. At last it reached destinations. Here we have to observe these vibrations are traveling certain distance. The traveling period follow some pattern. So the vibrations follow some pattern to reach from one place to another place. So that pattern, maybe the inventor said this, it looks like this. The waves may look like this. So this traveling part we are going to discuss in this class, in this session. So that is waves. Now because of this situation, we definitely say the waves are not new to us. Waves are not new to us. In our day-to-day life, in one or other situation, we can come across these kind of waves. So the waves are common. The waves are all around us. The light we see, to the sound we hear, to the earthquake that shakes the ground, all are the examples of waves. So this is about the introduction of waves. Now see officially what is wave. What is the definition of wave? So to explain the definition of a wave, I am going to take one more example. So throw an object, that is slinky. I think everyone have idea about slinky. So many have seen this slinky. Definitely we will play with this slinky also. So let's take slinky, and I am stretching the slinky horizontally, and make sure the slinky is fixed at one end, and again it is fixed at one end, and one end is free to oscillate. So one end is free. I have taken slinky and stretched horizontally. Make sure one end is fixed, other end is free. Now this slinky is in equilibrium position. It is stable. So you can observe there is a interconnecting particles in the slinky. The slinky is a solid, right? In that slinky you can see number of individual coils. Those number of individual coils are interconnected to one another. You can see here how they were interconnected. Now this slinky is in equilibrium position. So I am taking one vertical line on a first initial coil. So this coil is on vertical line. So that means it is in a stable position. What I am going to do at a free end of the slinky, in a sense, I am applying some energy. So that means I am giving one push there.
So the disturbance is created in the first coil of the slinky. So when I applied some force here, the individual coil of the slinky start to oscillate. In a what way it will start to oscillate? In this direction. So previously observe this vertical line, it is stable. Because of my force what I applied here, due to that force it start to oscillate about its mean position. So it is making movement in right to left or left to right. It is oscillating in mean positions. Okay, imagine this one. So when it start to oscillate about the that mean position, that oscillations, so vibrations were created. These vibrations are traveled, completely transferred. So it will travel from one place to another place. Remember one thing, not the individual coil is transporting from one place to another place. Only disturbance which I have created initially is traveling, transporting, propagating from one place to another place. So the disturbance traveled throughout the slinky. At last it reached the destination. So why it is reaching its destination easily? Because the disturbance which created here, it will give to the adjacent coil, adjacent next coil, and again the disturbance which created in the second coil, it will give to the next adjacent coil. Again which disturbance is created here, again it will give to the next adjacent coil. Like the disturbance is shared among these coils, and it will at last it will transport to the end position. So the disturbance, that means energy, is transporting from one place to another place without matter. So the matter is there itself, only oscillating about their mean position. So without matter, only disturbance, that is energy, is transporting, propagating from one position to another position. I think this is very clear for you guys. Now let's see the official definition I have written here. The wave is a disturbance which transports energy from one location to another location without transport of matter. So each and every word I have explained through this example. Okay, so now let's see, one more term is there here, that is pulse. So what is pulse? There is a near difference between a wave and pulse. Okay, I have taken this slinky. Okay, the disturbance is created. Whatever the disturbance I created here, it prolonged for some time, and again the disturbance is repeated, and the disturbance is periodic. So when the disturbance is periodic and it is continuous, repeating, so that disturbance is traveled from one place to another place through medium. So that means through slinky. That continuous and repeating and periodic disturbance traveling from one place to another place, you can conclude it as wave. But there is no periodic disturbance, there is no repeating disturbance in the slinky. Only single disturbance is traveling from one place to another place, then that is not a wave. You have to call it as a pulse. In a pulse and a wave, disturbance is traveling from place to place, but in a wave there is a continuous disturbance. In a pulse, only single disturbance is traveling from one place to another place. Okay, if I given a first push, the first push is reached to the end, so that you can call it as a pulse. So let's see the official definition. Pulse is a single disturbance moving through a medium from one place to another location. So again you can see the wave and pulse, there is a difference. Here it is disturbance created within the slinky, it will stay for some time, prolonged for some time, and the repeating and periodic disturbance that moves through a medium from one location to another location, that is wave. So this is the little difference between a wave to pulse. So we have to observe with these kind of terms, because when you get these kind of questions or terms in a competitive examinations, you have to make sure with these kind of points and terms. Okay, at least you can help out to
eliminating process in the examinations. Okay, I think you have understood what is wave and what is a pulse and what is the difference between a wave and